So that's just very quickly going through it for refreshment. DNA double strand. If you count 100 nucleotides from the core promoter region, we reach the start site of transcription. This is not random encountering, that's intentionally put there in human gene core promoters. When I say core promoter, it includes all these three elements. GC is a repetition of G, 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 C, G, G. It's called GC box or GC island. Then you have CAT. CAT is important, and then TAT box. When RNA polymerase scans the entire DNA on a chromosome, it encounters these three elements. And with the assistance of general transcription factors, it can bind the core promoter region. General transcription factor, chromolegular protein, RNA polymerase can promoter gene boosted. This is not enough to do transcription. ما زالت إني لهم خانة هي وبعدين يجكا يعني جين معناها لخانة إنسانة هرجيز إكسبريشن نابلة ضغطها بس لأنها إمبريو ونمونا أو جينا حتى أكون مدن إكسبريشن نابلة بس همو روشة همو كاتك همو سكندك RNA polymerase و general transcription factor وأنا هو جينا بيش ناس نو وصل بسالشي بس promoter أجي بالآن transcription نابلة expression نابلة بالآن بوجي لبرو activator معنيه بوجينا لو كان يعني بمعنى specific transcription factor ما يتكلم عن كمان specific transcription factor is a common name. More specific is to say activators and co-activators. Activators and co-activators are specific transcription factors, but because they are doing something very peculiar, that's why called activators and co-activators. Anyway, they bind DNA sequences far away from the gene, called enhancer sequences. Sequence DNA بيعمل enhancer. جورك distal control element. يعني أو جينك كون أو برشة جينك كcontrol expression جينك ما بوقع. RNA polymerase. We have three types of RNA polymerases. RNA polymerase 1, 2, and 3. Most human genes are transcribed by RNA polymerase 2. Most human genes are transcribed by RNA polymerase 2. That's why in most of the figures we have RNA polymerase 2. Anyway, this is a big enzyme with many subunits. It could be a quaternary structure. All of these are transcription factors. For example, this one is shown here. TF transcription factor 2D. It's a big family of proteins. Altogether, there are all transcription factors. Complex the RNA polymerase type 2 with the transcription factor, general or basal transcription factors, is found in every single cell of your body. And they may sit on the promoter region of every gene. But that's not yet enough for transcription start. We need binding of activators and co-activators to enhance the sequences. Now I can go out and draw, her sequence of DNA. Enhancer is a sequence of DNA. Activator is a protein. Co-activator is a protein. أما نبغي شكان ينجاك إنه ولا general transcription factor ويجاك إنه ولا protein كذا repressor. Activators, when they bind, co-activators come in, and DNA bending protein bends the DNA. When this close association happens, there will be a big quaternary structure of protein. يعني quaternary structure protein بيسبب activator, co-activator أو general transcription factor. نحن ليه نزيد قبلنا إلا transcription ده. So activators, which are specific transcription factors, are the determinants of which genes to be expressed in which cells. Gene expression specific transcription factor, panel activator. Khali jigar
اكتيفيتر كيتيا كالبسرا الاكتيفيشن يعملوا سيرفر انهانس سيكونس البوم جينو او اكتيفيتر كبو البوم جين هذا هيباتوسايتر لنا خاني نيورون هني لنا او اكتيفيتر لنا خاني عدسي تشارانيا كبروتين كي رون بقولوا سبب بروني ببينين البومين بروتين كي ليلا بس كريستالين جين كلا ايلاندز هي بروتين clear protein so that you can see with a clear vision أو crystalline gene هي alpha beta crystalline versus albumin. Both are proteins produced in two different types of cells, but the activator for albumin is found in the liver, activator for crystalline gene is found in the islands. But both genes, albumin gene and crystalline gene, is found in the neuron, is found in the skin cells, found in the bone marrow cells, osteocytes, epithelial cells, B lymphocytes, etc., etc. But what determines, what specifies which genes to be expressed is the activator. Our protein carrier or repressor, when it comes in, it means the cell doesn't need that protein or that gene expression to go on, to continue. So repressors are drawn as a bigger protein because they physically interfere with the gene expression. Yet now, جاي خويا كاتب يعني وقوة كوسيك بود دو جاي يعني دو كاستسيدان شيء كي بيتر بيني أنا بزور بيجي خويا كاتب جاي كان بيلجأ كاتب أيجوا repressor protein physically interferes actual cause hindrance يعني جاي بيلجأ كاتب protein يعني protein activator دوري خاطر low complexer حلوشة. When you have disassembly, it means there is no gene expression. It will stop. Now you have start of transcription. In general, I'm not complex كدروزهم. كده تو عندهم أم ستاند است شو ده سدروز كده RNA كمان transcript أو دروزهم. أم شينا جينكية أو سروا. So that's what happened. So the coding region, the gene is the one that's at the top. Sense, positive, coding region, non-templated. هالشيء شيء فيه غيره. أو إخوانه وانك RNA كي لسدروز بوا templated قالبا negative جينكية يعني anti-sense يعني non-sense is not the gene. بوجي أو transcript لسد non-sense so that the transcript is exact copy in sequence resembling the gene itself. يعني سأجرب sequence ATG أو برامج الذين يقابل شيء ATG برامج إلى شيء TC ATG TAC واحد بس أجرب من بيكم بRNA هذا sequence RNA كان همان سيكونسي ستراندكي سروا بك جينا كير يعني سنسا كير يعني رنگ عابد دين دور واضح اگر بینوسی بنوسین دو ستراندی دي ان اي ته سروا بنوسا بپی قاعده بیس بیرینگ رول اتوانین ستراندكي خوارو دي ان اي بنوسین اینجا لی کان جاب کروا یکی کان ناو بنه سنس او یکی کان نان سنس او یکی نان سنس بیکا با تمپلیت او RNA که دروسه بلسری سیکونسا که اتوانین بنوسین بس sequence كي همان sequence جينا كي هذا برسالة عملية. This area where you have active transcription starting is called transcription bubble. The DNA replication, when you have opening up of the two strands, there is helicase enzyme involved. Tension can build up behind in the supercoiled DNA tension. يعني يودو ستراند كاتيتوا لبشتي كلانوا كوتشي هو positive supercoiling يعني DNA كزورتر تبيسته زورتر هيليكس كي تونغ بيتوا كان سو positive supercoiling إنزيم يجي أو ريلاكس كا آسانة كاتو وكل DNA replication شيء تيجي تبان أو supercoiling أجر ريلاكس نبه همو DNA كتيكو بكلا بسريع يعني كوبلا بتانجل ماس إذا ما كان يعني شيء أكيد بيجي معه enzymes that relax positive supercoiling topoisomerases
Topoisomerases relax, supercoiling, positive supercoiling in DNA replication. Topoisomerases relax, supercoiling or positive supercoiling. Well, I keep saying positive supercoiling because there is also negative supercoiling, the other way, relaxation. Anyway, helicase enzyme opens up the two strands during DNA replication. The same here, helicase opens up the two strands of DNA. That's called transcription error. If this was a PowerPoint presentation, you could have seen a short movie of that. That's an embedded animation for transcription process. But anyway, process of transcription has been dissected. Initiation, elongation, termination. But in reality, in the cell, it's not like that. It's all happening in one go, in one process, in one mechanism. There is no pause. Initiation, then stops, and then elongation, then stops, and termination. There is no such a thing. This is only textbook writings to make it simple for people to understand. يعني لخاني أواني هم بيك شنو يعني mechanism. لتسبيك إنه تاوستان initiation, elongation, termination. بس قرآن كان يدبر بروتين مش تزور تياها تاوكو أسانتين كاملة. Initiation, elongation, termination. This is for simplicity. Remember when I said when RNA is made in the nucleus from DNA, the transcript is nascent or immature or precursor, cerebral RNA cerebral. It needs editing. يعني ده سكاري يعني شيء editing. يعني سبون ما توشتي بنو سبوا جوالي بون هشتي بون من يبي مسا. إيه تدرس إيه proofreading بوكا. إذا أنا قواعد يكون غلط رزمان يعني نسينا كباشا شاكيتي أو editing يعني. لأن أخوانشوا RNA كده بيسبب لنا وكلو كده السيتوبلازم بيسبب processing editing يعني processing. سيرش كيسالتي بسرعة. إيه كان لكوتاي بينجكوا كابي شخص مثلا خوي راسي كي جيا جوري كي موديفاي لجي يعني سيفن مثيل جوانوسين بس لسريش لا كربوني رقم حتى كان مثيل جروب إيش بس سيرسلي سيفن مثيل جوانوسين يعني كابين فاير كي بيتصل يعني ده بورشن بس هو كاري خوي يعني لكوتاي سيكوا بولي اي تيلينج يبوكه تيلينج يعني كيكا معارنة بولي اي سيجنال كتلسة وهن جاريش بسيني نوراسي جينا كبكين بمرش معنا كون انترون اواني لا سبلايسينج يعني بلين اگر كون نبوستركتر جينا كا As they perceive, Bochi and Shurana, our integration that promoted RNA polymerase by general transcription factor, would warish both the secondary transcription piece and the specific transcription factor, activator, co-activator. The now coding region attack the Zaydik the speaking. Jigam and an intron, Jakashi exon. Exons are the actual coding regions of the gene. They are expressed. You have it in DNA transcribed in RNA. If that RNA is mRNA, is translated into protein. It carries the genetic codon. أو جاءنا an exon كgenetic codon على سبب. Introns are non-coding regions, non-coding DNA sequences within the coding region of gene. They are spliced out, cut out. They have functions. For example, they protect the gene from effects of ionizing radiation. So anytime you are exposed to ionizing radiation, such as gamma rays, X-ray, from cosmic rays, X-ray machine, whatever, CT scan, etc., these introns supposedly protect the genes from the effect of ionizing radiation. They are spliced out. Another function of introns is alternative splicing. One gene can have more than one protein product through alternative splicing. So, for example, in this gene, you have 3 exons and 2 introns. If cells need to make more than one protein from this gene, it combines these exons
in different combinations. So exon 1 with exon 2 column splicing يعني بريني انترون كان أو exon أنا مسنو بيكو هذا بس exon لو حاولته 2 introns cut out exon 1, 2, 3 become protein A. If you cut introns out and the cell is able to combine exon 1 with exon 3, that would make a different protein without participation of exon 2. Again, ما بسمشي وشي exon each كله function كان يكون intron aware. Introns are regulatory sequences within the gene. Introns protect genes from effect of ionizing radiation. Introns makes it possible for alternative splicing. يعني شو alternative splicing؟ يعني making different proteins from one gene. يعني يكون من بروتين A إكزون يكودو سبيكو بروتين A معناته. إكزون يكودو سبيكو بنوسنا بروتين B معناته. إكزون يكودو بنوسنا بيكو ببرداري سن بروتين إيش كتاعته. خانة هي لنشر إنسانا جيني كيتيايا يك جينا يك mRNA هي بلام هشت جول بروتين روسيجا هذا مان جينا. خانة هي سه جول بروتين روسيجا ليك جينا. So you have more possibilities of proteins from the 25,000 protein coding genes through alternative splicing. Why alternative splicing is possible? It's possible because of having introns. Again, though, alternative splicing شيء شون protein زيادة دروسة به. يعني إكزون كان أولاً ككودينج كان يتيا كودينج ريجن كان يتيا. أجل إكزون بنسينينه بيكو أتواني بروتين كان يسكن له. Why capping, why poly A tailoring? Capping and poly A tailoring have purposes. They are exporting mRNA into cytoplasm, but more importantly, they protect mRNA from attack by enzymes in the cytoplasm. Cytoplasm is an aqueous environment. It's full of metabolic activities, free radicals generated during chemical reactions, also enzymes in the cytoplasm, like any of the nucleases which should in principle digest any DNA or RNA. You know why DNA is locked away in the nucleus, away from cytoplasm? One of the reasons is that DNA is hydrophobic. It doesn't like water. Water, if it attacks DNA, it damages DNA. That's why the environment of nucleus is different from the environment of cytoplasm. The environment of cytoplasm is more aqueous. It does contain lots of water and involved in chemical reactions. Nucleus also should attack, but to protect the mRNA, we have to hide it, hide it from nucleases, attacked by nucleases. Capping and polytailoring. Capping and tailoring. Genetic codon is a 3-letter rule. Each 3 letters goes for an amino acid. For example, methionine is called by AUG, lysine AAG, uracil, 3 uracil, phenylalanine, then lysine, etc. But there is a genetic codon table. I'm going to go to the وبيل هنا ولا بركبني يعني قبل امتحان السيكونس كي مارني تبني بلن بروتين كي كلو يسببون بمسامة مسبقاني سبب جنتي كودون تيبل كود لدارو كالكوليتر شون بورشي بكاري وكاري بعدين شون بكاري لأن تنها شوازي هي بونسني تيبل كان أول كرجمالية كرام كورونا سيركين إمالين هرس نيوكلوتايدو كودونيكا AUG كودونيكا كودكا بولش أمينو أسيد ميثايونين لو بس أمينو أسيد كهمان ستاندرد أجل سي AUG كين بيدوزينو لكولوم يكم أي دوزينو كولوم جالرو يعني صفي دو أي يو جال جي AUG methionine. It calls for methionine. This is standard.
اگر امینو اسیدی که هاوجرین بولمونا هستیدین CAC column row column اگر genetic codon table که رو احسن ترسیم there is one start codon AUG start codon أولهم every protein produced in your cells must start with methionine because methionine is the starting point. It's the amino acid that's put first. AUG coding for methionine, and you have only one methionine in the genetic codon table. One UUU codes for phenylalanine. CCU codes for proline. CCC, CCA, CCG. 4 codons for one amino acid. So you may have a degeneracy, which is redundancy. So we have more codons than the amino acid numbers. And this is good because one of the properties of the genetic codon table is redundancy or degeneracy. يعني زور دوباره بالنوع redundancy. اگر mutation روی على جينكا وضع جينكا لشونكا أميتها ACA. بهون mutation أو ACA بورنا بوشي ACC يعني ACU. كودكا ACA بو ثريونين فوق أمين أسيد. أجل بهون mutation بورنا بو ACU يا ACC هل كودكا بو همان protein. So maybe you can survive in life with many mutations without getting cancer. Maybe this is one of the reasons. Having genetic codon as a redundant or degenerate. So أحسن كلام تقول خلنا ويوانين باشا. أول شيء همان شوية كولومي كم خلنا إنجا رو ريزكا إنجا كولومي أخير أو أنواع genetic codon table هنا. So we have one start codon AUG codes for methionine and we have 3 stop codons. إلى شو البروتين كم هو ستيلا درسبون؟ هذا بقينا شو هنا كبلنا stop codon UAA UGA UCA. UAA, UAG, UGA, sorry. UAA, UAG, UGA. These are 3 stop codons. There is no tRNA that corresponds to these 3 codons in the mRNA. Each tRNA here can put one MC codon and aceto hema obviamente, amino acid. Genetic codon, they are specific. So AUG should always code for methionine, that's what we mean by universality. It's universal. In bacteria, you have the same rule. In human cell, you have the same rule. In an organism, that's maybe something else, a fungus, a worm, a plant, the same rules apply there. Genetic degenerate, as I said, more than one genetic codon for one amino acid. Non-overlapping and comaless. There are AUG. بنوان AUG كان اشتكانية كومانية بارزة يعني سبيسية نن overlapping ناشنا سريع يعني من لشوينك أقولن UA لسريع كإنجا AUG إنجا UG بدوابة نن overlapping and commonness AUG always starts with methionine. This is tRNA برا سيكشن زوج لم tRNA بس جاكي بناسنا طبعا أبي سيجي كلوفر ليف شيء بيها وين وصلته؟ لا mRNA كمان هي استفيد من في translation ده ويا بروتين دواء ويكا mRNA كمان درست بالtranslation استفيد mRNA كي mature شون هو mature capping polyethylene splicing and maybe alternative splicing in certain genes. The mRNA mature mRNA is now ready for translation. The mRNA का चीज़ मान है codon. अष्टीची क्या शेप है anticodon. Anticodon का देखो है आफर tRNA है. और anticodon चीज़ नासे तो codon का नासे तो. tRNA चीज़ शक्ति tRNA आफर वो क्या tRNA transfer. It transfers amino acids from cytoplasmic pool into the translation machinery. هل أمان tRNA أجر أمان وسيلة يقول خوي هنا به
أو تيارني شو كمان نعيش كده كمان charge يست charge كلام charge تيارني so charge tRNAs are tRNAs that carry minuses. Each tRNA carries one minus. Okay? There are no tRNAs corresponding to stop codons. The first tRNA, which carries the first amino acid, is a special type of tRNA. We call it initiator tRNA because it carries what? The first amino acid? Methionine. I can say the tRNA can show, okay? The like is here, or clover leaf shape here. أمانة لوبل يعني أو RNA أو tRNA single strand ولا double strand. شو مثلا single strand؟ polarity here. Polar. Potassium can potassium here. Or potassium can here. When you see 5' and 3'. The 5' is Shimania. Pure for phosphate. The 3' and POH. RNA, what is DNA series of a single strand. Balan bu kilo here. Kilius kilo intrastrand hydrogen bonds. The Benicare, RNA. One of the differences between DNA and RNA contains A, G, C, and in place of thymine there is uracil. The new one GC, again, is no GC bond to second hydrogen bond. Again, A level U is equal to hydrogen bond to second. It gives tRNA that shape. What's important is the anticodon. Here come codons here, AUG. That's the mRNA. That's mRNA. And the anticodon, A there, the barabar is U. U there, barabar A. G there, barabar C. So that's complementary. Based on the base pairing rule, it still applies here. Ribosome is the translation machinery. It has 3 sites. A site, amino acid, E exit, P polypeptidyl or peptidyl site. Remember when I say product of gene expression could be structural proteins such as ribosomal RNA. This is in composition of the ribosome. Ribosomes are made of proteins, majority, and there is some part of RNA or ribosomal RNA. But it's distributed in different molecular weight pieces of RNA. يعني particles RNA لأنهم كهاتي organelle ribosomal. في إنسان توزع جولتها ribosomal اللي هي بكتيريا أو جوازية إذا بعمل بروكاريوت يوكاريوت واحد يوم يمكن انتباهاتي بكار بين مو بكتيريا أو انتباهاتي كاريجي بس ribosomal بكتيريا بس في إنسان هذا كم side effect الإنسان يوسف. There are certain antibiotics that act on ribosomal subunit of human bacteria but not human because of the difference in the molecular weight of bacterial ribosome versus human ribosome. بيكيك كوريا من نوع molecular weight بالنورماليتي والمولاريتي وشان قياسنا كيف اس سبيد نايو زانايك يشكل كده. ribosome يجاكده ولا خاني إنسان يجاكده centrifuge كده بس كيف high speed ultra centrifuge RNA كأنشان غير لنا تيوب تاعتها وعي كيش قديه كيف يوجد أو درجوا في إنسان ذاته لهيبة كده speed very yes. Translation again for simplicity dissected into initiation, elongation, termination, but in reality is all in one process. توصل بالذكاء زيادة هي بس التيارة أو نبانا يعني كان بجونا للباسين داي هاي اليوراسيل لكن سيدو يوردين أجسير يمكن هذا يوراسيل يو لأنه يجي للبانا هو بس سيدو يوراسيل إنسان داي هاي اليوراسيل أما كمودا كيشي هي for recognition boy خانة دي ناسيتها and protection of the tRNA from attack by enzymes and rotation. هم دوران كانوا كيد بس RNA أجل جودة RNA سيديو راسي لا هيدرو راسي أجل mRNA بكابين والإيثيلين
سودەکەی بۆی جێگەکەی دیارەکەی لە خانە بینێری بۆ شوێنی کامانە دووهەم بۆ پاراستنیانە لە ئەتاک بکێ ئەتاک بە ئینزیم ئەتاک بە ڤایرس کە هێتە ناو خانە تووشەکە to protect the tRNA from attack by nucleases, by enzymes, other enzymes, by viruses and invading agents. Initiation requires assembly of the small subunit of ribosome with the mRNA and with the help of the first initiator tRNA. The first tRNA is called initiator tRNA because it carries methionine. So it's possible in the vicinity of the ribosome to have charged tRNA carrying any of the 20 amino acids. But none of these will get incorporated as the first amino acid because this assembly, this complex, is not formed unless you have all the components, which are mRNA, mature mRNA, poly-tailed, capped, and spliced. The mRNA having all these processes done, the first initiated tRNA which carries informal methionine and initiation proteins. In human, we have about 11 initiation proteins help in this assembly to happen, all requiring energy in the form of GTP hydrolysis. يعني بيسمع بالوزاية لشكاندني أو فوسفاتيل كلا GTP هاي أبي GTP لقل فوسفاتيل أو بوندك أشكال GTP hydrolysis أو energy كلي درجات أو assembly كوكاتو small ribosomal subunit mRNA كماتشورة أزاني ماتشورة لبري capping وpolyethylene كراو splicing لقل initiated tRNA يكم tRNA يعني initiated tRNA بو لبري هالجري يكم أمينو أسيد كمثيانين كأو كومبلكس دروز بو أما يكم سايكلي بروتين سينثيسيس غير بس بيجا يكم عناي بروتين سينثيسيس إن جاكي يتناول إيش تعمل وزنيا large subunit of the ribosome mRNA small ribosomal subunit initiation factors درس على بسيط بس خلينا إنسان ينظم بروتين مع إنسان GTP for energy mRNA mature mRNA initiation factor GTP small ribosomal subunit assembled into this complex with the initiator tRNA then joined by the large ribosomal subunit in the translation machinery. It's ready for the first. So the mRNA has the codon AUG start codon corresponding to its anticodon on the tRNA which carries the first amino acid N-formal methionine, and then